A wannan video din ina so zan yi magana akan a very important topic wanda da yawa daga cikin traders ba su san da shi ba, wanda kuma suka san da shi ba su san ta yaya za su na amfani da shi a cikin trade ba. Wannan topic din shine imbalances. Haka magana akan imbalances ana magana akan gurin da is not balance, wanda ana kyautata zaton kasuwa zai dawo ya balancing wannan gurin domin ya ci gaba da tafiya. Daga cikin imbalances ɗin da yawancin mutane suka sani shine fair value gaps, amma it's more than that. Muna da candle gaps, muna da new day opening gaps, muna da new week opening gaps, dukansu imbalances ne. Zan yi magana a kansu a wannan video din, sannan zan nuna ta yadda mutane suke amfani da shi wajen entries, stop losses ko kuma a matsayin target, duk a wannan video din. So yana da kyau ka kalli wannan video din har ƙarshe domin ka amfana kuma ka fahimci class din namu da kyau. Kamar yadda na fara faɗi, imbalances shine gurin da bai yi balance ba, wanda ana kyautata zaton kasuwa zai dawo ya balancing wannan gurin domin ya ci gaba da tafiya. Abin da zai magana akai na farko shine fair value gaps, wanda ake sa shi a matsayin short form nashi FVG. Shi ma gap ne. Abin da yake making fair value gaps shine candles guda uku. So in between candles ɗin nan guda uku ana samun space. So wannan gap din shine ake kira da fair value gaps. For example, bari mu amfani da nuna muku a chart. Let's say kasuwa yana tafiya sama haka. Wannan candle ne. Don't mind my candle, ya yi shi kaman doya. Ban san ina ke sketching ba. Alright, the market is going up like so. Kaman haka. Mun samu candles guda uku. So in kuka duba, highest point wannan candle din is somewhere here. Sannan highest point wannan, lowest point wannan na uku it's somewhere here. So wannan space in da yake in between shine ake kira da fair value gap. If you notice, in between this and this akwai gap. To shine ake kira da fair value gap. Candle guda uku shine suke making fair value gaps. So space in da yake in between candle na ƙarshe da na can sama, in kasuwa yana tafiya sama, shine wannan gap din shine ake kiran shi da fair value gap. Za ku ga yawancin mutane suna saka shi short form haka na FVG. Short form haka. That is if the market is going up. Haka likewise in kasuwan yana tafiya ƙasa. Let's say muna da candle haka, candle ɗinmu na ɗaya, muna da candle ɗinmu na biyu, sannan muna da candle ɗinmu na uku. Alright, lowest point in da wannan yake is somewhere here, right? Lowest point in da, highest point in da wannan candle ɗin na uku yake shine somewhere around here. So kun ga koyaya ne muna da gap a in between. So kaga nan gurin namu will be what? Our fair value gap. The gap that is in between them, in between the first candle, the candle na ƙarshe shine ake kira da fair value gaps. In kasuwa yana tafiya sama kamar yadda nuna muku haka, in between yawanci it used to be a cikin candle na uku. So amma za ka lissafa shi ne daga ƙasan candle ɗin na farko in yana tafiya ƙasa zuwa highest point ɗin da ɗayan candle ɗin ji. Akwai space bai zo ya kulle ba. Amma a situation ɗin da misali aka samu something like this. For example, the market is going up like so. Misali. Babu yanda za a yi ka ce akwai gap a guraren. Why? Because nan gurin shine point da kasuwa yake. Sorry. Nan shine inda kasuwa ya je, highest point. Nan kuma shine ina. We don't have no gap a nan. Ya riga ya filin komai. So ana kyautata zaton duk lokacin da kasuwa ya bar wannan gap din yana dawowa ya filin kafin ya ci gaba da tafiya. In misali, bari yi misali. Don't mind my drawing, zan nuna muku shi a chart. In misali kasuwa yana tafiya ta ƙasa, misali this, we have this,
we have this. A situation irin wannan, it's going down amma baya barin wani gap. Akwai bambanci da wannan. Is gabaki ɗaya baya barin wani gaps, kawai yana tafiya ne, da bambanci da wannan da yake barin gaps. Still akwai bambanci da wannan da yake barin gaps. Alright, to yanzu duk da dai na riga na yi sketching nashi ne in a very rough way. Bara yanzu mu je cikin chart in nuna muku yadda zake domin ku fahimta da kyau. Alright, yanzu bara yi amfani da chart in nuna muku yadda za ka na identifying fair value gaps kafin mu ci gaba. Okay, bara yi amfani da red and green chart. Alright, fair value gaps a kowane time frame za ka iya identifying nashi. Let's say bara yi amfani da 30 minutes time frame. Okay, kamar yadda na faɗa muku 3 candles yake making fair value gaps. In za mu calculating daga kan wannan bullish candle din 1, 2, 3, muna da gap in between. In kun duba daga kan nan point ɗin, this highest point, for example this, and this point, lowest point ɗin da wannan yaje, ai akwai gap in between. So ana sa rai kasuwa in ya tafi zai dawo ya filin wannan wannan gap ɗin, kuma gashi yayi kamar yadda ake tunani. Alright, so you identify it like this, ba wannan line ɗin da na saba ba, vertical line ɗin da na saba. Haka ake identifying nashi from this point to this point. So you draw it like this. So kaga nan is what? Our fair value gap. Kuma kamar yadda ake tunani, kasuwa ya zo ya yi filling gap ɗin nan. Alright, bara mu ƙara neman wani. Gashi nan kamar yadda na faɗa, kowane time frame of the market you can be able to identify either the bullish ko kuma the bearish fair value gap. Nan ma gashi nan we have another what? Fair value gap. Let's say this, from this candle to this. Wannan shine candle namu na farko, na biyu, na uku. In muka duba daga nan zuwa nan, iya week ɗin nan kawai. Though ana iya sa shi har nan, but lokacin da zan nuna muku yadda za ka na amfani da shi wajen making entries, we'll get to talk about all this. Gashi nan shi ma is what? A fair value gap. Ga wani also is what? A fair value gap, a very big one. You mark it like this. Kuma za ku duba kamar yadda na faɗa, a duk lokacin da ka samu fair value gap, kasuwa yakan dawo, sai dai in ya dawo it depends da abin da zai yi. Though I'm gonna tell you nan gaba kaɗan ba da jimawa ba, na fara nuna muku ta yadda za ka na amfani da shi wajen making entries. Nan ma still we have what? A gap here. Muna da gap a nan, what? A fair value gap. So kamar yadda na faɗa, duk wani time frame da za ka duba za ka ga za ka na iya identifying fair value gaps, either bullish, bearish, kowane time frame. Kawai dai kasancewa candles guda uku suke making fair value gap. Alright, yanzu abin da zan yi magana na gaba shine candle gaps, new day opening gaps da kuma new week opening gaps. Though wannan bai cika applying ga wanda suke trading crypto ko kuma suke trading crypto ba. Dalilin da yasa ake samun new day opening gaps ko kuma new week opening gaps shine wanda suke trading forex ko futures ko sauran market da yake kulle daga Friday zuwa Monday, that is weekend ba a trading. So wannan lokacin ana samun gap. To shi ma ana kyautata zaton kasuwa zai dawo ya filling wannan gaps ɗin. Bara nuna muku shi ma a chart. Alright, bari mu fita daga crypto market nan. In za mu duba wannan, let's say bara mu koma daily. Kun ga wani gap nan, wani babban gap daga nan zuwa nan. In za ku duba dates ɗin wannan, kamar yadda kuke gani an rubuta shi daga nan ƙasa, Friday ne ya kulle. So Saturday, Sunday ba a trading, sai aka samu wannan gap ɗin. Sai Monday kasuwa ya buɗe. So kamar yadda na faɗa muku, ana samun gap in between saboda ba a trading. Shi ma as usual, kamar yadda na nuna muku fair value gaps,
ana sa rai kasuwa ya dawo ya yi filin wannan gap din, wanda kuma ana iya amfani da shi a matsayin conference ko kuma a matsayin target ko kuma kamar yadda na faɗa muku, maybe I'll just take you there in a bit. So let's look at this. As usual, misali, this is for what? New week opening gap. Wannan ƙarshen sati ya ƙare, wannan another week. In kuma za mu yi magana akan new day opening gap, mun riga mun san duk wani bullish candle, saboda sorry na canja colors ɗin nawa ne, black ɗin na wanda ya dark shine sell candle, wannan kuma da ya gray shine buy candle. Mun san cewa duk wani bullish candle yana budewa ne ta ƙasa yana rufewa ta sama. So a lokacin da wannan ya rufe ya bude ta nan ya rufe ta nan, wannan wick in yana signifying highest point in da ya je, right? Nan kuma yana signifying inda ya bude da inda ya rufe. In za ku duba a nan shine inda kasuwa ya rufe. Let me mark it. Wannan gurin duk mun riga mun san shine inda market ya rufe wannan previous day din, right? Mun riga mun san nan ne inda market din ya rufe. Sannan sorry, mun riga mun san nan inda shine kasuwa ya rufe, nan kuma shine inda kasuwan ya bude. So in za mu duba the bit in between nan and nan ai akwai gap, saboda nan da ya bude a misali ya rufe anan ya kamata a ce ya bude anan, amma wannan menene new day opening gap, sai wannan ya bude a ina a daidai nan. So kun ga in between this and this muna da mene gap, wanda kuma as usual kamar yadda kuke gani anan marketing ya zo ya filin nashi by week, sai da ya zo ya filin nashi ya zo har point ɗin nan ya yi filin ɗin shi tukuna ya fara tafiya. Kun ga imbalances kamar yadda na faɗa muku, ana kyautata zaton a kowane lokaci kasuwa zai dawo ya filin wannan gap ɗin sannan ya fara tafiya. The same happens here. Ai bullish candle ne, ya bude a nan ya rufe a nan, da ya rufe a nan sai wannan ya bude a nan ya rufe a nan, duk wannan weekend ba a nan ya bude ba. Wannan yana nuna cewa inda kasuwan ya yi pushing har ya zo wannan lowest point in kenan. Nan kuma week na sama yana signifying highest point in da market ya je. So wannan da ya rufe a nan sai ya bude a nan. So kun ga that's to tell us that okay, wannan ya rufe daga wannan point in, sannan mene wannan ya rufe ya bude daga nan point in, which is telling us da cewa in between this and this akwai gap. Kamar yadda na faɗa muku as usual, kasuwa ya dawo ya yi filin wannan gap ɗin sannan ya fara tafiya. That's for what? The new day opening gap. Shi ma wannan new week opening gap as usual ga point ɗin da wannan yake, ga another point. Wannan yana nuna mana a matsayin menene shi kan shi, here from here is what? Is another fair value gap, amma new week, saboda ana samun wa'innan ne a duk lokacin da kasuwa ya rufe da lokacin da kasuwa zai bude. Alright, that's for this. Amma kuma wanda suke trading crypto babu ruwansu da wani new day opening gap, wani new week opening gap. All the time su kasuwa yana bude, sai dai misali a ce babu volume kasuwa zai dinga tafiya da sauri ba. Amma wa'inda suke trading forex, futures da sauransu sai ga sun san cewa muna samun irin wannan. Alright, yanzu da muka iya identifying fair value gap, candle gap, new day opening gap, new week opening gap, ta yaya ne zamu na amfani da shi wajen trading, koko ta yaya ne zamu na amfani da shi a matsayin target namu. Duk zan yi magana a kansu, amma it will be in our next video. Ko daga kun ce ba ku san ina yin videos masu tsayi, so insha Allah in our next video zan yi magana akan yadda zamu na amfani da shi wajen trading, wanda kuma zan nuna muku shi live yadda yake aiki all the time da kuma time frame ɗin da ake amfani da shi. Amma before that, I want to make a complaint. Da yawa daga cikin ku ina zama ina muku videos amma ba ku san ku kalla videos ina ku yi liking, sai dai kai ku kalla ku tafi. Just like this video, ba abin da zai rage ka. Ni hakan zai encouraging ina in yi making more videos akan lokaci.